avez passé le CP, normalement vous savez lire le titre, que je sortirai en parallèle de celle que Evoluzion va faire sur le même jeu. Parce que en fait c'est un jeu à plusieurs choix dans l'histoire, il y en a vraiment beaucoup, c'est presque impossible qu'on ait la même fin, en fait à la fin. Et justement c'est marrant de voir comment chacun va se débrouiller sur le jeu. Enfin vous verrez bien, allez, on lance. Waouh, le chargement est rapide, c'est fou. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Non, je dois appuyer sur les boutons. On peut pas, c'est triste. Alors oui, donc vous verrez que j'ai pas parlé pendant les dialogues, enfin pendant la narration, parce que la voix du narrateur est très cool. Donc je vous laisse profiter. Je suis sympa, hein. Je vais essayer d'ouvrir les portes. Non, non. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ah non, c'est la mienne qui s'est fermée. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok, je vais faire ça. Mais avant... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ça se trouve, ils me font tous une blague, ils sont planqués sur leur bureau. Bon, là, il n'y a rien, mais... non plus. Putain, il est aimé, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on voit pas. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Alors oui, parce que le narrateur, en fait, il réagit en temps réel à ce que vous faites. C'est ça qui est très drôle dans le jeu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut lui désobéir. Et qu'il va réagir en conséquence. Il va pas faire de trucs méchants, mais il va réagir. Waouh. Donc là, je vais aller à gauche, puis à gauche, normalement. Oh, une porte. Le 416, c'est une porte de service, en fait. C'est louche. Il se passe des choses When bizarres. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Allez. Ah. J'ai envie de désobéir. Mais on lui désobéira après. J'ai du mal à parler. Je suis débile, pardon. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Personne. Mais il y a des tasses à café, donc ça veut dire qu'ils sont tous partis pendant qu'ils faisaient un truc. Peut-être une attaque. L'extraterrestre. Ou alors c'est le narrateur qui les a tous tués. Il est fourbe le narrateur. Il nous observe, on dirait pas, mais...
Alors vous ferez pause si vous voulez lire les trucs, moi c'est ce que je ferai aussi. Parce que si je me mets à les lire, ça va durer longtemps. Qui c'est qui ferme les portes derrière moi? Oh, un placard à balai. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Mais c'est pas ce que tu crois. Mais pas du tout, mais loin de là, par contre je ferme la porte. Bon, y'a quoi là-dedans? Y'a forcément des trucs, sinon elle serait pas là la pièce. Non, y'a rien, non y'a rien. Un escalier. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. D'accord. Et donc là vous voyez, si je descends, je lui désobéis. Si je monte, je lui obéis. Je suis un fourbe. Et donc les lumières rouges, ça fait peur. C'est quoi cette bagnole? Non. Non. Non, j'ai peur. Bon. C'est clair. On peut ouvrir? Ah oui. To be rich, easy to crime. Alors, être riche, est-ce un crime? Commettre des crimes, est-ce que... n'est-ce pas riche? Quelle vie ce serait de pouvoir... de devoir en choisir juste un? Ah, c'est profond. Extreme bathrooms. Les salles de bain extrêmes. On peut tirer la chasse? Non. Non, on peut rien faire ici. Mais bon, elle est sympa sa salle de bain. Faudrait qu'il nettoie le miroir, mais elle est sympa. J'ai tout ouvert. Ça s'ouvre ça? Oui, ça s'ouvre. Et donc c'est le bordel. Il y a un ascenseur. Oh non, pas le panda. Il est trop mignon. Tue-le! Alors oui, le bureau il est là-bas, mais... Jean, le bureau il est là-bas, mais... Mais bon, faut bien désobéir au bout. Puis là, l'ascenseur il fait pas trop peur, donc ça va. Ça va la musique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, vous pouvez partir. Non, mais c'est un peu long. Ah. Ouais, en fait, le jeu veut pas que t'y ailles. C'est... On aurait pu rester 1 heure là-dedans. Alors. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human Mais life. tout à fait. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Bah non, alors je vais juste appuyer sur des boutons au pif. Ah, c'est pas ça. Stanley just sat around twiddling his thumb. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. Mais là, j'essaye de le faire, If he knew that the combo was Oui, 2845, it would be another story entirely. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway.
Mais avec plaisir. C'est glauque, mais avec plaisir. Alors voilà, donc là on est dans la partie Early Access du jeu. Hein, il est pas fini du tout. Voilà, ils ont pas fait les décors encore. C'est pas grave. Waouh. Le bouton le plus obvious de la Terre. Si j'appuie dessus, il se passe quoi? Waouh, j'aurais jamais deviné qu'on irait en bas. Ah, chargement. Mais ils vont vite, donc ça va. Non mais moi je retournerais bien à la voiture, hein. Ça fait moins peur, hein. Vous m'avez pas vu mais j'ai sursauté. Comme un gamin. Genre là, ici, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans et on m'a fait boum. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wow. C'est trop cool. Escape. C'est pas... Ouais non mais moi je veux pas m'échapper, il y a un centre de contrôle mental, c'est trop cool. Moi j'y vais. Ça fait peur. J'aurais dû aller à la voiture en fait. C'est la lumière ça? Je ne sais pas. Si seulement il y avait un indice, quelque part pour dire ce que ce bouton fait. Appuyons dessus. The lights Wow, la rose lumière. on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? C'est vrai que c'est bizarre. En fait, ça doit être des écrans où on voit tout le monde, et où tu peux contrôler tout le monde. Alors oui, alors j'ai pas relevé, mais on a vraiment un boulot de merde. Hein. Et notre boulot c'est quoi? C'est appuyer sur un bouton toute la journée. C'est trop cool. Tu me diras, c'est pas très éloigné que ce que certaines personnes doivent faire. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. 4827 c'est moi. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Télérama adorerait ce que t'es en train de raconter. C'est genre une super métaphore sur l'esclavage moderne. Ah, 4827, je suis où? 4827, je suis là. Est-ce que ça va les remettre? Ah oui, on voit mon bureau. Là. Ah bah je peux pas vous montrer avec le curseur, regardez. Là, ici. Bon bah du coup ça l'a fermé. Bon bah trop tard. Frère tour arrière. Ça soulève des gens? C'est fou. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? C'est perché comme truc, hein. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ouais mais c'est un peu extrême ce que tu me demandes de faire là, j'aimerais bien m'en servir moi. T'imagines, t'es maître du monde. Attends, j'appuie les boutons. Oui, ça fait de la musique, c'est joli. Bah du coup, bah ouais, power, faut aller à power. Ah, attends, il y a un écran bleu là-bas.
console d'Isabelle. Ah oui, il faut... Ah non, c'est ça, faut aller mettre l'électricité. Je veux m'en servir, moi. Maître du monde, tout ça. Ah, il y a des boutons. 5. J'ai pas des bons yeux. J'arrive pas à voir. Mind control, mental waiting. Contrôle mental en attente. En attente d'un signal, enfin voilà. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ça veut dire que je dois appuyer sur quel bouton? Non, je veux le pouvoir! Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself? Is that what you wanted? Control? Bien sûr. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. Mais bien sûr que You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say... Oh non, 2 minutes, c'est salaud! 2 minutes. Non, c'est salaud! Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time Ah to oui, c'est shine. drôle, j'adore! You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. C'est là. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. Enfoiré. What's that? Je voulais juste être You'd like to know content. where your co-workers are? A moment of solace before you're Comment on obliterated? fait? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. Rouge. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Rouge. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Mais j'ai appuyé sur jaune. Other times, I let the office si, sink into the j'appuie sur ground, jaune. swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though. Ah, console. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. Non, je suis You know désolé. what? To hell Je suis with it. désolé. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Non. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won, solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Oh. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. Ah, It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. Ah, il m'a battu. Le jeu, il m'a This battu. is not a challenge. Ah, l'enfoiré. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces.
pieces. Will you cling desperately to your Allez, frail laisse-moi une life, chance. or will you let it go peacefully? Another Non. choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily Ah, faut ever que j'appuie sur off. J'ai mouru. Oh, j'ai mouru. C'est fâcheux. Bon. Et bon, on va se laisser sur un 1-0. Hein? Le jeu m'a battu. Ah non, mais il m'a éclaté. Hein. Ah, mais dans la longueur, la largeur, la hauteur, tout ce que vous voulez, il m'a éclaté. Il m'a battu. J'ai voulu faire le malin avec lui, il m'a battu. Ah là là. C'était très drôle. Franchement, c'était très drôle. On va fixer ça pendant que je parle. Non. Ouais, bah, c'était un super jeu, c'était un super jeu. Alors, je dis c'était, mais si vous voulez un autre épisode, vous le marquez en commentaire, vous aimez la vidéo, vous la partagez. Abonnez-vous aussi, parce que si vous voulez un épisode mais que vous vous abonnez pas et que vous le loupez, ça sert à rien. Et oui, on n'y pense pas à ça. Bon bah je vais vous laisser.